programming focus on local music and on Swahili music. Government statistics show that the number of visitors to Zanzibar during the month of February has increased by 400% since the beginning of the festival. And its economic impact is quite significant. Sautizabusara returns to Zanzibar, bringing it with it 3 days and nights of live African music. Nikiwa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, na upongeza sana uongozi wa Sauti za Busara. Assalamu alaikum salam, inatuma zangu salamu, zikufikie salamu Zanzibar, salimini salama, Afrika dunia nzima. Habari. My name is Yusuf Mahmoud, founder and director of Busara Promotions. I grew up in the UK. My interest in Africa started in the 1980s. At that time, when I saw the Western media talking about Africa, usually they would show war, disease, poverty, hopelessness. This narrative really used to bug me, and it still does until this day. I arrived in Zanzibar in 1998. As you can see, this island is blessed with beautiful nature, the Indian Ocean, wonderful people, amazing food, and a rich and diverse cultural heritage. Akili yangu na kumbukumbu zangu inanipa ilikuwa mwaka 2003. Mkurugenzi wetu ambaye sasa ni Yusuf Mahmoud au maarufu wake DJ Yusuf alitukusanya, nafikiri tuko 7. Mimi, marehemu Emerson, marehemu Waziri, marehemu Ruge, Hilda, Ahmed Juma. Tulikutana pale kwenye chuo cha DCMA, tukaanza kujadili na kuzungumza nini tunaweza kuja nacho kwa upande wa swala zima la muziki. Katika kikao kile kuna majadiliano marefu sana kwamba katika kutangaza muziki wa Kiafrika au wa Zanzibar au Tanzania kwa jumla, lazima tuwe na kajitamasha dogo. Na tulite jina gani? Majadiliano yalikuwa marefu, tukaangukia kwenye ngoma za Busara. Hatima yake mwisho nakumbuka tukapata kwa pamoja jina la Sauti za Busara, ndio siku ilipozaliwa. It took several months really thinking of names, and finally we came up with the idea of sautizabusara. And then I was thinking about it and I was like, no, it's not Sauti, it's sautizabusara. Because there are so many different, unique and amazing music styles that exist in this region. Tamasha la mwanzo lilianza mwaka 2004 na katika mwaka ule tulifanya katika bustani za Forodhani. Kwa kweli ilikuwa vichekesho. Alipokuja marehemu Emerson ambaye pia ni mjumbe wa bodi kuangalia ile stage, akaleta ni refugee camp. Hali ilikuwa sio nzuri, tuna matambara nyuma. It was a free event here in Forodhani Gardens before it was gentrified. And this fountain was where we had built our stage. Above this fountain, big stage facing to what was then an orphanage for children at the other end of the garden. And it was completely packed with people. Lakini pia siku ile pia nakumbuka ilikuwa saa 8 za mchana, alipita mjumbe mmoja wa bodi kutoka bodi ya sensa. Akauliza pale Forodhani kuna nini, akaambiwa kuna tamasha. Akasema ile tamasha leo kufanyika kwa sababu alikuwa hajakata kibali. Nikaitwa mimi kama mwenyekiti, nikaomba kikao cha dharura kifanyike cha bodi, wakakubali, walikuwa ungwana. Na mwenyekiti wakati ule alikuwa marehemu Mzee Ramadhan Shaban. Tukafanya kikao katika ukumbi wa Ngome Kongwe ndani katika ule mkahawa. Tukalipa kibali nafikiri ilikuwa shilingi 70,000 kama sikosei. Na
tukapata ruhusa kama saa 10 na tamasha lilikuwa linaanza kama saa 11. Basi ndo tamasha la mwanzo likaanza. Msanii mmoja maarufu aliyekuja katuli alikuwa Eric Wanaina. Alimba ule wimbo wa nchi ya kitu kidogo kama sikosei. Lakini pia stage girls ambao wasanii wanaocheza kabisa wakisha mavazi yao na kwa stara. Nilikuwa sikujua kwamba kila msanii ambaye atakayepanda lazima mavazi yao na CD zipitishwe aina ya muziki kutoka bodi ya sensa. Kwa basi tukajifunza, lakini kutokana na programu yetu, bajeti yetu, changamoto ilikuwa ni kubwa. Kwa hiyo tamasha lile halikujilipa kwa sababu ilikuwa ni free entrance, lakini ilikuwa ni utambulisho wetu kwa jamii ya kwa ujumla ya Wazanzibari wa Tanzania na watu ambao wanapenda muziki. So in 1998 I came. I was working with the Zanzibar International Film Festival for 5 years. And during that time I was really amazed by some of the fantastic traditional music that existed in Tanzania, as well as Afrofusion and pop and hip-hop and all these other forms that were beginning to come up in contemporary Swahili music. So I thought, let's have a music festival which showcases the wealth and the diversity of music from the Swahili-speaking region was our original intention. Well, Sautizabusara is by now an extremely famous festival in Africa, and of course if you work in Tanzania, as we do for many years, it is impossible not to know Sautizabusara and what they are doing. So the reputation is what we draw us to cooperate with Sautizabusara. This festival has a very important mechanism to support in order to promote more artistic freedom of expression and cultural rights. This is very close to Norway's heart when it comes to our development cooperation. We want to support also the development of society, and we don't only rely on agriculture and energy, but also on how people relate to each other and how we contemplate and how we mature as human beings. And then music, culture, arts is very important. So that's why we are very eager to support this festival. We see it has been meaningful in order to develop the artistic freedom of expression in not only Zanzibar, but Tanzania and the continent as a whole. Well, it is a beautiful event for many reasons. First of all, there is the most visible part, which is, of course, the concerts, the scenario, which is beautiful in the old fort of Stone Town. But what is particularly beautiful is also the atmosphere in Stone Town that you can see during those days, because there are many people, young people, who are enjoying the place, and also the cultural activities which take place at the side of the main festival. So I think that those days give to Stone Town really a special life. I was also amazed. Just the atmosphere and the rhythm, and when you hear the music, you get into a good spirit. It is also very unique in the way that they have really used the platform of promoting the more vulnerable groups, such as women and youth. They have provided trainings that we clearly see has been working since, like the ambassador said, they've managed to truly rely on the Tanzanian crew in 2021. They have really been gender champions. If we were even talking about having females on the posters or as panelists like 10, 13 years ago, that would be a bit unrealistic. But now when you fast forward to this year, when we're there, they had a full women's artist panel, which was incredible. It has never taken place before, and it felt very natural, really good. The audience were there listening respectfully to them. It was really, really a good experience, and it just is a living proof of how they are championing the gender equality agenda
and they continue to do it each and every year. 2019, this was the first time that we supported the festival, but since then we have been continuing with our support, and we are planning to continue for the coming year. So our journey has been very positive. We have seen sautizabusara become even more well known. The NGO behind Sautizabusara Festival, the Busara promotion, has developed more professionally, and we have been supporting the NGO for 13 years, and this is much longer than we normally support any institution or any project. But it has been a pleasure to work with them and to see how they have grown. I want you to stay. It was my dream, was one of my dreams come true kuperform katika Sautizabusara before ya mimi kuja kama solo artist, lakini mimi binafsi tu nilikuwa nina ndoto zangu za kwamba nimesikia habari za Busara, nina sehemu nataka kwenda. I had a dream from secondary school, from high school, and then nikasema I think dream yangu inaanzia wapi? Itaanzia hapa, kwa sababu direction yangu ilishaonekana ni tofauti kabisa from the very first record ambao nilirelease, inaitwa Hakuna Matata. Mimi kila siku kati ya vitu ambavyo nitajivunia kwenye maisha yangu ukiachia chuo changu pendwa cha Dau Countries Music Academy kilichonipa taaluma, lakini pia siwezi kuitoa shukrani Sauti za Busara. Hii ni platform ambayo siku zote siwezi kuficha ninapofanya mahojiano. Nasema wazi kuwa ni platform ambayo imenikuza zaidi kwenye ubobezi zaidi wa performance, professional performer. Sasa hivi naweza kwenda jukwaa lolote duniani nikaweza kusimama na nika present vizuri, sio tu nchi yangu lakini utamaduni wangu, lakini muziki wangu. Mimi binafsi najisikia faraja, najisikia furaha sana kuona Busara imekuwa ndio sehemu kubwa au imekuwa ni chachu ya mafanikio yangu, kwa sababu Stone Town Records imezaliwa na Busara. Manake kuanzishwa kwake ilitokana na Busara Festival. Na mimi nimekuwa ni moja kati ya wanamuziki wa mwanzo ambao waliweza kusign kufanya kazi na Stone Town Records. Kwa hiyo hata mimi binafsi mafanikio yangu na nilipofikia sasa hivi asilimia kubwa imechangiwa na Busara Festival. Kwa hiyo na feel proud sana na appreciate sana kwa Busara Festival, na iendelee kufanya hivyo kwa wasanii wengine. Sautizabusara brings that diverse, peaceful, friendly part of Zanzibar to the world, and brings African music to the world, and brings part of the world to Zanzibar. And I'm really happy to have been part of this journey. When it comes to challenges, certainly challenges are there in organizing big festivals like this in any part of the world, to be honest. One of the biggest challenges has always been the financial side. And that's really frustrating. We have faced many challenges over the years during the festival. I'll never forget 2010. There was no electricity on the island for 3 months. Ulizima kuanzia Disemba 2009 mpaka kama sikosei March 2010, na tamasha liko February. Kwa hiyo ilikuwa changamoto kuendesha tamasha. Kwanza hatuna umeme, lakini pia kupata generator. Ile siku ya Alhamisi ambayo tulikuwa na generator, tulipata generator jipya tuweza kukodi. Kwa bahati mbaya siku ya Ijumaa likagoma, kwa sababu ile diesel katika tanki ilitoka, yani rangi katika tanki la diesel ikachanganyika na diesel zikaenda mpaka katika nozzles. Ili kuzisafisha zitachukua zaidi ya siku 2. The whole of Stone Town at night time was completely dark except for inside the old fort. The festival went ahead. The following year there was no electricity. Once again, the festival went ahead. The last 2-3 years, the whole world has faced the pandemic of COVID-19. The festival went ahead every year.
I can't say it was easy, but we went ahead and we showed the world that festivals can happen and need to happen with safety measures in place to ensure that everyone is having an amazing time. I'm really happy to have been part of this journey. I've also learned a lot. It's much harder than you would think to pull off such a festival, and the team has my full admiration. It's really tough, and they've managed every year, and it's really amazing. And I really hope that we can look at the next 20 years here with a lot of excitement. Sautizabusara is like I feel is a part of my life through my business. Sautizabusara linatufanya ndani ya kipindi kifupi, nafikiri Sautizabusara inakuwa ni siku 3-4, lakini ndani ya siku hizo tunafanya biashara vizuri sana, alhamdulillah, mashallah. Tamasha la Busara lisiishi miaka 20, liishi hata milele ikiwezekana, kwa sababu ni tamasha ambalo linatusaidia, linatusupport, linatukutanisha na watu tofauti, linatukutanisha na fursa mbalimbali. Kwa hiyo ni kitu ambacho tunaomba kiwepo daima na daima. Hivyo ninawaomba sana wawekezaji, ninaomba wawekezaji kutoka ndani ya nchi na wawekezaji kutoka nje ya nchi, kama kuna uwezekano wa kuweza kusapoti matamasha kama haya, ni muhimu sana kwa kukuza biashara zetu. To tell you the truth, my business personally, and I'm sure the rest of the town will be similar. Archipelago, Stone Town Cafe, Cafe Foro is the highest business time, the Sautizabusara. From preparation, the last bit before the Sautizabusara started, to the end, this business, I never get it the whole year. This is the time which is I always looking forward to come. Every time from January, I always thinking of February. And once a few days before Busara, it's like I can't wait. Miaka 20 ni mingi, na kwa tamasha la Busara kufikisha miaka 20 ni kitu cha kupigiwa mfano duniani, na ni tamasha ambalo lina mchango mkubwa sana kwa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, kwa jamii ya Wazanzibari na kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini kwa ulimwengu kwa ujumla. Na hapa nichukue nafasi kuwapongeza waandaji wa tamasha Sautizabusara kwa sababu ukiangalia takwimu za miaka nyuma kabisa, kwenye miaka 10-15, mwezi wa Februari ulikuwa ni mwezi ambao uko dull. Tulikuwa tunategemea zaidi katika ile wiki ya Valentines kwa East African arrivals. Lakini sasa hivi pamebadilika zaidi. Tunaona wageni wanatoka Nigeria, wanatoka Rwanda, wanatoka Australia. Kwa hiyo uingiaji wa wageni umebadilika kwa ukubwa zaidi. Miongoni mwa mchango wake mkubwa au umuhimu wake mkubwa ni tamasha la muziki, na muziki unatoa elimu, muziki unayeburudisha, muziki ni kazi. Katika ambalo tunataka tuliangalie ni kuwatafutia wadhamini wakubwa waweze kuungana, lakini pia kuja na mkakati wa kuanzisha mfuko ambao wa utamaduni. Kwa hiyo tamasha hili likiendelea kwa zaidi ya miaka 20 mingine, ikafikia nusu karne, ikafikia karne moja, maana yake itakuwa ni kielelezo chema. Hapa katika East Africa tuna uhakika kwamba Sautizabusara ni katika tamasha nambari 1 la muziki ambalo linafanyika, na natambua pia kwamba CNN wamewataja kwamba ni katika matamasha 7 bora katika bara la Afrika. My name is Marion. I'm from Kenya, and here in Zanzibar again. And what brings me here, or what has brought me here the very first time, is this lovely thing called Sautizabusara. And I think my connection with Zanzibar is Sautizabusara, but anytime I think Zanzibar, I'm like, Sautizabusara. Why? Because it's a fantastic music festival, celebrating African diversity, African culture, African people, African music, Africa, everything. I've traveled to many countries across Africa where I feel at home with beautiful, warm and generous people. We eat well, we live healthily, at peace with ourselves and one another. You know, musicians across Africa show this continent is rich, diverse, joyful, spiritual and vibrant,
with positivity and energy. Musicians are our cultural ambassadors. They bring people together, build unity and solidarity across our borders. Sautizabusara, long live. Hongera Busara kutimiza miaka 20. Hongera Busara twajivunia hapa kwetu Zanzibar. Hongera Busara kutimiza miaka 20. Hongera Busara twajivunia hapa kwetu Zanzibar.